Okay. Aloitellaan tästä. Let's start. We have anybody from Northern Ireland here? No. Okay. No need. Okay. We can go direct. Okay, just in English first about the game, so get some. Good evening, everyone. About the game, we played a good game. I'm very satisfied, especially the result, 4-0. We got the clean sheet and scored 4 nice goals, one from penalty, but 3 other very beautiful goals. And if you think about the situation, we before the game, we thought that we have to bounce back after those defeats. And the team and the players did a fantastic job tonight. Okei, kiitoksia. Sitten Rive vielä vähän suomeksi laajemmin. Eli mielenkiintoinen viikko sulla, joka nyt huipetui sitten ihan hienoa voittoa. Joo, tässä on sattunut ja tapahtunut, että elämässä on vastoinkäymisiä ja niin urheilussa kuin muutenkin. Ja se mun vastoinkäyminen oli tämä koronatartunta. Onneksi siitä on toipunut hyvin. Ja omalta osalta valmistelut ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, mutta mulla on loistava staffi ja tuossa saatiin kuitenkin hoidettua ne asiat, mitkä oli etukäteen suunniteltu ja mun mielestä pelaat sellaiseen vireeseen, että se mahdollisti ton hienon esityksen tänään. Jes, kysymyksiä Rivelle. Jaska, aloita siitä keskeltä. Jaakko Perttelä, Suomi Futis. Thomas Galves ei ollut lainkaan kokoonpanossa. Mikä siinä oli syyn? Joo, meillä on 24 pelaajaa listoilla ja yksi pitää jättää ulkopuolelle. Vasempi puolustajille tuossa sen verran. Ja Thomas tulee saamaan vastuuta San Marino-pelissä ja hän on nyt harjoitellut tuossa joukkueen mukana ihan normaalisti. Ja nyt hän saa latautua siihen San Marino-peliin. Ja sai tänään vapaa päivän. Joo, ja sitten sen verran jo tiedoksi tässä vaiheessa, että Peltolan Mattin osalta hän jättää joukkueen nyt ja liittyy Pikkuhukkajan ryhmään. Ja tämä oli Pikkuhukkajan päävalmentaja Mika Lehkoson kanssa etukäteen sovittu, mikäli tässä ei tapahdu loukkaantumisia tai pelikieltoja, niin hän menee vahvistamaan heitä tässä elintärkeässä heidän karstapelissään Armenia vastaan. Pohjois-Irlanti tuli itse asiassa aika korkealla puolustuslinjalla ja pitivät sen koko pakkansa aika tiiviinä. Miten näet, että onnistuttiinko, tai sanotaan, että osattiinko sitä odottaa ja onnistuttiinko sitä mielestäsi hyödyntämään? Osattiin odottaa, se oli skautattu ja ekalla jaksolla ei ehkä niin hyvin, sitä käytiin taululla läpi, että se tila löytyy sieltä linjan takaa ja ennen kaikkea Daniel Håkansia pyrittiin saamaan sinne linjan taakse. Siinä ihan aikalla jaksolla ei oikein onnistuttu. Toki tuo kenttä loi omat ongelmansa. Että vähän näytti, että hiekkaa siinä oli aika paljon ja vähän pettävää, että oliko sitten jäinen pallo syynä siinä, mutta en mä tiedä. Ei ehkä ihan tarpeeksi kuitenkaan sitten päästy sinne linjan taakse, koska se sauma oli olemassa ja se tiedostettiin. Mutta joo, se tiedettiin, että Pohjois-Irlanti on vahva kaksinkamppailujoukkue ja kyllähän ne painetta laittoi meille kaikki vaparit, mitä sai omalta puolelta, ne tuli pitkänä sinne ja sitten muutamia hässäköitä tulikin sitten. Mutta tosiaan niin se, miten me sitten tokalla jaksolla päästiin luomaan niitä tilanteita ja iskeä vastaan myös, niin se myös ilahduttaa. Ja niin kuin totesin, 3 hienoa maalia tehtiin ja pelaajista saatiin paljon palautetta, että vaihtoakin tehtiin. No, eikö kellään muulla ole mitään kysyttävää kuin Jaakolla? Tuossa Joel Pohjanpallo sanoi äsken, että hänelle tuli vähän yllätyksenä, että se oli niin korkealla se Pohjois-Irlannin linja, niin itse sanoit, että sitä osattiin odottaa. Oliko siinä jonkinlaista kommunikaatiokatkosta siitä, että mitä sieltä on tulossa ja miten sitä vastaan halutaan hyökkää? Ei, siis joukkuethan
pelin aikanakin muuttaa sitä prässikorkeutta. Että Pohjois-Irlanti, jos niiden ohi päästään pelaamaan se ekan prässi, niin helposti ne sitten vetäytyy sinne matalampaan blokkiin. Mutta nyt ne oli päättänyt, että ottaa ehkä vähän korkeammalta, mutta se ei ollut niin aktiivista se niiden korkeakaan prässi. Et sitä mä en ihan odottanut. Mä ajattelin, että se olisi ollut vielä aktiivisempi, vaan ne antoi meille mahdollisuuden laittaa välillä niitä pidempiä palloja sinne selustaan. Mutta jos ajatellaan Pohjois-Irlantia muuten näissä karsinnoissa, niin niitä vasta on ollut hankala tehdä maali, jos ajatellaan näitä maali odottamia, mitä vastustajilla on ollut. Ja se, että me onnistuttu 4 tekemään, niin siitä täytyy olla tosi tyytyväinen. Hyvä. Juuso siitä. Se oli se Juuso ja jalkapallon EM.fi. Tuossa pelaajat vähän sanoi, että ehkä Pohjois-Irlannin pelaajilta loppu halu tai sitten vaan oli takki tyhjä toisella puoliajalla, niin millaista dataa tästä nyt saatiin niin todella kovia otteluita varten? Joo, en tiedä mistä johtui, jos puhti alkoi hiipua, että oliko se sitten se, että joutui tekemään sitten sen verran hommia. Mutta tosiaan kyllä tämä mun mielestä sinänsä palveli ennen kaikkea sen takia, että saatiin itseluottamusta takaisin. Että oli tämä kasvojenpesu ja osa 1 on nyt suoritettu ja maanantaina se kasvojenpesu jatkuu San Marinossa. Et nyt me ei tiedetä, ketä vastaan sitten maaliskuussa pelataan. Et jos oltaisiin tiedetty, niin ehkä olisi ollut helpompi sitten tähänkin peliin mahdollisesti sisällyttää tiettyjä elementtejä huomioiden tuleva vastustaja. Mutta kyllä tässä paljon infoa tästäkin pelistä saatiin. Se yksi, mikä meillä nyt on ollut vähän ongelma, se maalin teko. Ja tänään saatiin kyllä ihan hyvin hanat auki. Jaska, ole hyvä. Nämä marraskuun pelit toimii tietynlaisena testi-ikkunana. Jotain kokeiluja siellä tehtiin, oli taas 4 pelaajan puolustuslinja ja sitten oli joitain pelaajakokeiluja, esimerkiksi Fredrik Jensen avauksessa, Daniel Håkans avauksessa. Oliko siellä jotain, haluatko nostaa jotain semmoisia onnistuneita kokeiluja tästä pelistä? Sen lisäksi Miro Tenho avasi topparina ja Matti Peltola vasempana puolustajana. Siis 4-3-3 lähdettiin liikkeelle, jos sanotaan ryhmitystä, ja välillä se oli 4-4-2 ja sitten palattiin 4-3-3. Ehkä on oikeudenmukaista sitten, kun on katsonut vielä henkkohtaiset suoritukset pelaajilta, niin ehkä nostaa jotain esiin, mutta kyllä se paljon onnistujia oli. Ja sitten tietenkin yksi, mistä on erittäin tyytyväinen ja tavoitteeksi laitettiinkin tuossa, että nyt pannaan oma pään ovet säppiin, ettei vastata yhtään maalia, ja siinä onnistuttiin. Hyvä. Anssi. Tosiaan vielä tuosta vasemman laitapuolustajan tontissa siellä nyt oli Matti Peltola, joka selvästi pelasi niin kuin enemmän siinä linjassa, missä topparit oli, ja Alho taas nousi ylemmäs. Sitten taas Thomas Galves, joka nostettiin nyt tähän joukkueeseen, niin oli kokonaan tänään poissa. Niin miten kommentoit näitä valintoja ja miksi niitä tehtiin näin? Tässä on etukäteen ollut tietyt suunnitelmat. Aikaisemmin totesin tuossa, että meillä vasen puolustajia on tässä aika paljonkin mukana ja jonkun piti jäädä sitten katsomaan. Ja Tomaksella on vastuuta tulossa San Marino-pelissä ja hän sai tänään lepopäivän ja saa valmistautua huolella siihen San Marino-peliin. Ja totta kai tuossa on moni muukin kuolannut niitä näyttöpaikkoja. Noa Pallas muun muassa, joka nyt on pelaillutkin jo. Mutta nyt on sitten mielenkiintoista nähdä, miten Thomas Galves San Marinoa vastaan sitten pärjää. Toki vastustaa vähän erityyppinen, mutta mä uskon, että Thomas Galvesin hyökkäysominaisuudet sopii erinomaisesti siihen peliin. Juuso, ole hyvä. Niin, ehkä vähän tuohon jatkona, että nyt kuitenkin kun halutaan pelaajilta näyttöjä ja halutaan ehkä vähän kokeilla jotain uutta, mutta sitten pelejä on kuitenkin vain 2 ennen maaliskuuta, nyt enää 1, niin ihan täysin ei voi pyörää keksiä uudestaan, niin
miten se balanssi näihin otteluihin löytyy, kun näihin lähdetään valmistautumaan ja kuinka paljon se eroaa sitten normaali karsintaotteluista? Joo, että kyllähän tässä niin kukaan sitä miettinyt, että se ykköstavoite tietenkin oli, että me saadaan meidän oma peli kuosiin ja sitten toinen tavoite, että mitä ja päämäärä on, että saadaan tiettyjä pelaajikin testattua. En tarkoituksella halunnut laittaa koko pakkaa uusiksi, koska se ehkä voi sitä joukkueen harmoniaa jollain tavalla häiritä sitten. Että näihin ratkaisuihin tänään päädyttiin, että nämä pelaat sai sitä näyttösaumaa ja minuutteja. Ok, vielä Jaska ja sitten jatkamme. Tuonne maaliskuun otteluita ajatellen Robin Lood tuli nyt ihan viime hetkellä sisään. Osaatko jo tässä vaiheessa sanoa, että pelaako San Marino vastaan isompia minuutteja? No en sitä vielä lähde tässä paljastelemaan. On siihenkin etukäteen tietyt suunnitelmat, mutta kyllä tosiaan kivoista vaihtoehtoja on, jos ajatellaan hyökkäyspäähän. Ja San Marinosta sen verran, että 3-1 nyt hävisi Kazakstanille ja onnistui taas tekemään maalin. Ja oliko 11-6 maalintekopaikat. Et missään nimessä San Marino ei voi aliarvioida, että 3-1 maali Kazakstanille 96 minuuttia taisi tulla. Et siellä on ollut Tanska sekä Kazakstan tiukoilla ja siellä tuskinpa linja on korkealla. Et kyllä ne vetää sen 9 pelaajan pakan sinne alas ja se on ollut kaikille joukkueille vaikeaa. Paitsi meillä nyt täällä kotona silloin onnistuttiin aika kivasti. Mutta siihen on omat pelisuunnitelmat ja tietyt kokoonpanot on jo etukäteen mietitty. Ja nyt päivitetään ne sitten. Et totta kai tästä täytyy nyt katsoa, että ketkä tänään niin onnistuu ja ansaitsee sitä kautta vielä lisäminuuttia. No niin, Otto, viimeinen kysymys. Otto Paleeri Sport Content. Tuolla 28 000 katsojaa marraskuun pakkasessa, niin mitä sanot suomalaisesta jalkapallokulttuurista? No aivan upeata. Että ainoa mikä tässä vaan harmittaa, että kaikki vähän unelmoitiin siitä varmaan jossain vaiheessa karsintoa, että tämä olisi se matsi, jossa olisi varmistettu kisapaikka. Ja mikä olisi ollut se upeampaa, kun oltaisiin tosiaan niin kuin tällä 4-0 voitolla se tehty. Fantastista on ollut tuo kannustus, mitä me ollaan saatu tämän karsintojen ajan nauttia täällä kotona. Ja se on hienoa, että vaikka vähän takapakkia tullutkin, niin porukka uskoo meihin ja jaksaa kannustaa. Ja sitä me tarvitaan jatkossakin. Mikä se Taru oli se yhteislukema, mitä meillä oli tässä karsinnoissa? Se on ihan merkittävä lukema. Se on huikea määrä, joo, kyllä. Kertoo varmaan tietynlaista futisbuumista, jota me ollaan pystytty omalta osaltamme kasvattaa Suomeen. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.
kick us off. First of all, sort of 4-0. I mean, is that a fair reflection of the game? Look, we played very well for 40 minutes in the game. I thought we obviously had a plan to make ourselves difficult to beat and contain Finland, which we did very well. I can't really remember them having any opportunities in that period. I think we tried to maximise the opportunities we had. We were quite direct from free kicks, and that was part of our game plan. I think that they struggled a little bit with that. We created one or two half chances that we maybe could have done a little bit better with in that part of the game. And then the penalty. So, for all the work you do in 40 minutes, you end up going in at half-time 1-0 down because of a penalty. Bit of an experience on the right-hand side costs us. And then, Isaac's probably... It's a challenge that he's better not attempting. There's not a lot of contact, but there's enough. And the player wasn't really in a position to shoot. I think we could have possibly, maybe not have been able to or block that shot. And then suddenly, as I say, we go in 1-0 down. And then obviously very quickly we're 2-0 down after half time. The second goal is a poor goal. Again, we're stepping into bad areas. We had 3 chances to make a tackle. And look, it's a shot that I would not expect to beat my goalkeeper and at that near post area. So that was the difference in the game. Really, we're really pleased with the first 40 minutes, but obviously by 48 minutes we're in a really difficult position in the game, and they showed a little bit of quality when Pukki came on for obviously the third goal. He scores the third and makes the fourth, although. Again, poor defensively for the third goal. A lot of individual mistakes that were punished by some quality play from the opposition. Look at that second goal, so early in the second half, almost a killer blow. And as you say, there were chances to maybe get in a tackle. Was any of that down to inexperience? I mean, maybe don't encourage players to foul, but maybe a more forceful challenge in that area of the pitch. Yeah, I think so. You have to recognise the danger, and there's a period, there's points in the game where maybe you have to take that, you have to make a technical foul, as they call it, and we didn't do that. I felt probably that was something that we didn't. If I was to be critical of us, we didn't win enough of those types of challenges throughout the 90 minutes. They did look like they had a little bit of a physical edge on us, I think, at times in the game. They're a strong team physically. That did show at times, I think, in the game. But, in terms of moments in the game and recognising things like that, it probably is down to inexperience. But I would still expect us to deal with that situation better than we did. As you mentioned, the first half was very encouraging. That the sort of thing that you want to build on? Look, we've focused with this group in recent weeks. We're not scoring a lot of goals, so we have to make sure that we're better without the ball, essentially. And I think that's what we have. I think in games been a lot better without the ball. But the problem is we obviously have to change. The narrative of the game changes when you go behind, and then we have to obviously do more with the ball, and it leaves us a little bit more open, a little bit more, I suppose, suspect to the attacking players that some of the opposition have, and we've seen that in a lot of the games. That has been obviously the big difference. What the attacking players that some of the opposition teams have had have been pretty much, I think, the difference in a lot of the games. We saw that certainly tonight again, particularly with goal 3 and goal 4. But yeah, look, it's difficult because we have a group of players that a lot of them, they're new to international football. This is their first campaign. And, they're coming into games and, the game's going away from them. And so that erodes confidence, it erodes a little bit of belief. And the experience has been difficult for them. So we have to try, as a manager, I've got to try and, support them and back them. But they also have to learn. They're learning on the job a little bit. And they're going to have to learn quick because obviously, that it's for many of our players, it is a step up from where they're playing their club football. Talking of new faces, Ross starts the game. He only came into the squad on Monday and he's straight into the starting lineup. What was behind that decision and how do you think he handled it? Well, it was quite, obviously we lost players in terms of
between the squad meeting up and what we intended to do. So, for example, Brad Lyons is a good example of that. I felt he played well in the game against Slovenia at home, and he was unavailable to us. So we lost a midfield option, so we changed the shape of the team a little bit with obviously Shea being out as well was a blow to us. So, we kind of tried to play with it, two advanced midfield players in behind a lone striker. And we felt that Ross was probably the best option. We don't have a lot of midfield option. We've got wide players, but I think for the shape of the team that we worked on, it was more suited for someone like Ross. We feel that can play in there as a number 10 as well with Isaac. And overall, I was pleased with his contribution. He had some good moments in the game. And, I just feel he's a player that's come in. He's had a bright start, obviously, to his career with Rangers. And you're picking players on where they are. Is he on a high at this minute in time? I think he was. So we thought, why not give him the opportunity? So that was the rationale behind the decision. And lastly from me, you said yesterday you're a glass half full kind of guy. The statistics are pretty bleak, as we know, in terms of 3 wins now out of 16 and struggles to score a goal. What are you going to tell the players before the top seeds in the group come to Belfast on Monday? Well, I think that when you come out of any defeat like this, we can look at the game from a tactical point of view. We can look from a performance point of view. But the most important thing, I think, as a staff, as a coach, as a group of players, is that people don't question your character and your mentality, and that's what we have to show again on Monday night. So we have to show that we can come off a disappointment like tonight, and we can turn ourselves around in 2 to 3 days and make sure that we give a really good account of ourselves on Monday night. She's in, Mark. Michael, you talked about that sort of strong performance in the first half, and it was sort of like how high both Isaac and Ross were playing. It looked like you were maybe more on the front foot even than what we maybe thought we might have been before the game. The pair of them looked like they were playing with a bit of freedom and they were enjoying it almost. Well, yeah, like that's the the rationale behind that system. You make yourself, you don't press as high in the opposition when they have the ball. Sometimes you put the onus on them to try and find a way through you. We were nice and solid as a 4 in the middle of the pitch, but equally when we won the ball, we had the the scope to let those 2 players go and break. They're both young lads, 20 years of age, so they've got natural, I think, technical ability, but they've also got good legs and good running legs. And with Dion, we felt that was maybe the best opportunity that we would get, particularly in the early part of the game. And as long as the game stayed at 0-0, to be honest, I always felt we were comfortable enough in the game. But once it goes to you lose the goal, second half, I probably felt we needed a little bit more physical presence. We brought on the 2 more experienced strikers, but yeah, it's difficult because, as I say, we're sort of forced into decisions. Having played well for a large portion of the first half of the game, to suddenly very quickly having to chase the game from early in the second half. And how are the players, Michael, after the game? It must be hard for such a young side to maybe come off losing 4-0 when it wasn't really maybe a 4-0 game. Look, they're disappointed. Of course they are, but it's the reality of international football. There's things. If you're playing your club football in League One, you're playing your club football in the Championship, you're not going to be punished maybe all the time the same way that we were punished tonight. And that's the lesson that they learn. It's about your discipline as a team a little bit, and it's hard when you go behind in the game to keep your discipline in terms of when to press and not get stretched. Second half we were stretched and we were always a lot more susceptible to I wouldn't say so much the counter-attack, but if you look at where the origin of particularly the 3rd and 4th goal come from, it comes from very deep areas of the pitch that the initial attack starts from. So there's a bit of naivety in our defending as a team. We defend particularly goals 3 and 4 badly. The second goals defended badly, both individually and as a team as well. And how do you and the players then get ready to respond against them, Mark? You've talked about the importance of getting a win or getting points against somebody else other than San Marino. Is that still possible? We've got to believe it. We've got to go in and believe that we can take something at home.
We certainly believe we could take something in this game. That hasn't been the case. You know, we just got to continue to prepare the team as best we can to try and give them a chance to take something in any game that they go into, and that's what we'll do between now and Monday. We won't just throw a team out in the pitch and say hopefully it'll go our way. You know, there's a lot of preparation that went into this game, and we look at that as a staff and think, well, are we you know, going the right way with that? I certainly believe we are, and we just have to maintain that. And again, you know, maybe look at ways that we can maybe freshen the team up in some respect. But you know, we changed the shape of the team to a back three again tonight. We obviously we were missing experienced players that probably would have helped us in that shape a little bit as well. But ultimately, you know, that's my decision as a coach. So that's my responsibility, and I'm comfortable to live with those decisions. And we appreciate it's almost harsh judging a side missing so many players, so many senior experienced players. But can you give us your assessment, Michael? You know, obviously 9 games in, lost 7-1-2. Can you sort of give us your assessment of where you think we are in the campaign with 1 game to go? Well, we are at this minute in time, we come into the group as a pot 5 team, and we will finish the group as a pot 5 team. We're at the 3rd tier of European football now in terms of where we are in the Nations League as well, and that's where we are. We're going to have to build a team from this point and try and build it forward. You know, we've slipped from where we were previously. Obviously, that's pretty evident to see, and we've lost a lot of, you know, experienced players over the last maybe, you know, 3 years, but also we've lost a lot of experienced players specific to this campaign, and that's really damaging. So, you know, we just have to try and build a team, and it's not going to be easy. We don't have players on the outside. We need some of the experienced players back to give us a hand, but you know that there's no short-term I suppose answer to that. There's no short-term fix for where we are. We've got the squad of players that we're here with. A lot of these players will have to grow and develop, and we'll have to build a team out of these players going forward. Just lastly for me, Michael, even given how inexperienced they are, is it fair to view it as an underperformance? An underperformance? Yeah, or is it, even considering how young they are, is what I'm saying? No, I don't think so. I wouldn't say it's an underperformance. I think you know, we have to be realistic with the age of some of these players, their club experience as well. Probably the most difficult thing is that on the field we've maybe not had enough experience around those players. If I've been guilty, maybe I have to look at myself and think, have I put too many of the younger players in together too often? Possibly that's been the case. So while I value that as well, but you know, I genuinely, as I've said from the outset, you know, I believe that, you know, we have to build a team out of this group of players, and that's the objective. It is difficult. We do not have we do not have a lot of players playing at the top level of football in any league. So, you know, that's the nature of where we are at this minute in time. And as I say, I believe we've got a lot of good young potential players in this group. I think we saw that tonight. You know, Isaac was an example of that. We saw obviously Ross, we've seen Marshall and Forbes come on, Trey Hume. So there was a lot of young lads on the pitch tonight. And maybe, you know, if we're guilty of anything, we're maybe guilty of maybe just having too many on the pitch at any one time. Michael, thank you. Thank you. Thanks, lads.